أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغنيني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتم من لو يشاء الله وتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت
عملت أيدينا أناما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمن بالله صدق الله العلي العظيم سورة المباركة الفاتحة بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن
چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ کہتا، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمے پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمے پہ کھڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أفلح من صلي على محمد وآل محمد. بازار شام دربار شام، بازار شام دربار شام، ہائے بیردا بنت علی، ہائے بیردا بنت علی،
بے شرم زمانہ ہے، بازار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب، بے شرم زمانہ ہے، بازار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب۔ کیا وقت پر آ کے، کیا وقت پر آ کے دربار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب، بے شرم زمانہ ہے، بازار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب۔ ہے کوفے کی شہزادی اور پردے کی ہے عادی، ماں فاطمہ ہے جس کی اور بنت اسد دادی، اب سر پہ نہیں چادر، بازار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب، بے شرم زمانہ ہے، بازار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب۔ جب شام غریبا کو شعلوں میں گھرے خیمے، تب سوئے نجف مڑ کر زینب کے تھے یہ نالے، اے بابا مصائب کی بھرمار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب، بے شرم زمانہ ہے، بازار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب۔ زہرا کے بھرے گھر کے شبیر نگہباں تھا، عاشور کو سرور بھی رخصت ہوئے دنیا سے، اب فاطمہ زہرا کا گھر بار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب، بے شرم زمانہ ہے، بازار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب، بے شرم زمانہ ہے، بازار ہے اور زینب، بازار ہے اور زینب۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
گھبرائیں گے زینب گھبرائیں گے زینب گھبرائیں گے زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گے زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گے زینب گھبرائیں گے زینب کیسا یہ بھرا گر ہوا برباد الہی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ بعد کبھی پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب قاسم گھر جائیں گی گھر جا کے کہاں پائیں گی زینب قاسم ہے نا عباس ہے نا اکبر بھی نہیں پاس قاسم ہے نا عباس ہے اکبر بھی نہیں پاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گے زینب اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گے زینب گھبرائیں گے زینب گھبرائیں گے زینب پھٹ جائے بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا دل ڈھونڈے گا تو دل ڈھونڈے گا تو دل ڈھونڈے گا تو اکبر گھبرائے زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر کے اٹھائی بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا بھی دکھ پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب گھر جا کے تمہیں پائیں گی زینب بر محمد وآل محمد صلوات Mu'mineen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please join me in giving our condolences to the Imam of our time on the wafat of his great aunt, Bibi Zainab alayhi salam. Please join me in reciting Surah Fatiha for Marhum Yusuf Ali Abdullah Nur Muhammad and Kul Marhumin Al-Fatiha.
Mu'mineen, we would like to remind you to kindly refrain from bringing items such as dua books to the center as a donation without speaking to either the secretariat or the chair lady first. Alhamdulillah, the mosque has shelves full of copies of the Holy Quran and various dua books. On that note, there has been a bag of dua books that has been left behind at the center, presumably by someone wanting to donate them to the mosque. Unfortunately, we would request whoever it was to kindly take it back home or speak to the secretariat if you have any queries. The bag has been kept in the AV room for now. Ahsan. For tonight's majlis, we are honored to be hosting Sayyid Muhammad Rizvi. After achieving a Bachelor of Science with honors in Biomedical Sciences, Sayyid Muhammad Rizvi studied in both Hawza Ilmiya in Qum and Hawza Ilmiya, England, and graduated under Sheikh Dr. Muhammad Shumali in London. He has served for 4 years as a full-time resident alim in the Al-Zahra Center in Watford and is a certified hijama practitioner. Kindly join me in welcoming him to the mimbar with 3 loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وآل محمد وعجل فرجه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأفضل الموجودات العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى Condolences to our Mawla, our Master, the 12th Imam, and condolences to the lovers of Sayyida Zainab bint Ali, Salamullahi alayha, on the date of her passing. May Allah subhanahu wa ta'ala in the year of 2024 bless us with the ziyarah of her haram muqaddas. And if this is to be our last year, then inshallah in Barzakh bless us with the shafa'ah of the daughter of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu was salam. Allahumma salli ala Muhammad. I want to open tonight's lecture with a quotation of Ayatollah Mutahhari Shaheed, who says in one of his books that the event of Ashura is one of the most vibrant, reliable, and well-documented events of history. For many reasons, but perhaps one of the reasons that the mu'arrikhin, the historians, have put forward is the fact that the maqatil, or the history, as we say, of Ashura comes within a year or two of Ashura. As in some of the earliest of the maqatil, some of the earliest of the first maqtal, which is known as maqtal of Asbagh ibn Nubata,
was written within a year or two after Ashura. As in, there is not much of a gap between what happened in Ashura and for it to be penned down in Maqtal. But it's a Maqtal al-Mafqud that is no longer amongst us today. It has been lost to the course of history. But yet mentions of that Maqtal or certain parts of it may be found in the works of other Maqatil. Now compare that to the history or the seerah of the Prophet. The earliest of the seerahs of the Prophet, the biography of the Prophet, comes 150 years after the Prophet by Ibn Ishaq. And then others take from him, Ibn Hisham and Tabari. But Karbala or the Maqtal comes within a year or two of Ashura. Now imagine the authenticity, imagine how well documented this piece of work is. And so there is no doubt in what happened to Imam Hussein in Karbala. There is no doubt in what they did to Imam Hussein alayhi salam on the day of Ashura. And that those who supported the enemies, those who were the enemies, those who fought Imam Hussein, and those who were satisfied with the killing of Imam Hussein, or those who were neutral when it comes to Imam Hussein, shall perish in the hereafter and will be cursed in dunya. And as we curse them in our ziyarat, those who participated in the murder of Imam Hussein and those who remained neutral, or those who were razi, those who were satisfied with the killing of Imam Hussein, we curse all of them. Because what happened in Ashura is crystal clear, that no one can say, look, we don't know where truthhood is and where falsehood is. And there are many sources as to how Ashur gets to us. But there are certain channels which became very prominent. Number one, the victims and the survivors of Karbala. Amongst them, Sayyida Zainab and Imam Sajjad. When they go back to Medina, they narrate the Masa'ib of Ashura, or what happened. So one of the main sources of Masa'ib reaching us, this tragedy reaching us, is Sayyida Zainab herself. When she narrates this, or when the majalis that Imam Sajjad himself would sit on the mimbar and recite the Masa'ib of Imam Hussein alayhi salam. Number one. Number two, Al-Mukhtar al-Thaqafi. When Mukhtar took revenge for the killers of Imam Hussein, when he gathered them, when he arrested them, before he killed them, he asked them to narrate, what is it that you did? What happened on that day? What was your crime? And many of them narrated what happened. Many of them said the crimes they participated in. And then Mukhtar, rahmatullahi alayhi, would put an end to them. And finally, some of them come from the enemies. Hamid bin Muslim was no Shia. Neither was he neutral. As some may say, he was neutral. You're either with Imam Hussein or you're not. Hamid bin Muslim is a rawi of many of the Masa'ib of that day. But Azadari itself, and as my topic is Sayyida Zainab and the foundations or the roots of Azadari. Not only do Masa'ib come to us from Sayyida Zainab, Azadari comes to us from Sayyida Zainab alayhi salam. Directly from the Azadari itself is built on the direct commandments of the infallibles. A'immah, one after the other. The women of Ahlul Bayt, when they survived and they came back. The crying of the women. The first woman to cry in Medina for Imam Hussein was who? Salma. When she woke up from that dream in which she saw Rasulullah covered in blood, turban, without a turban, hair of the messenger's hairs open. And she goes and she wakes up and she sees and she finds that sand of Karbala which had been given to her by Rasulullah, and it's blood red. It's boiling blood. They say at that moment, the residents of Medina heard the screams and the cries of Salma in her house. The crying of al-Banin is famous.
her crying in Baqi, that people would go and ask, who is this lady crying? Strangers. And they would say, do you not know? Are you strange in Medina? I said, yes, I'm not from Medina. They said, this is the mother of Abbas who cries. And so Sayyidah Zainab, when she was, when the order was passed by Yazid that they can go home now, they can choose. If they want to stay in Syria, they can. Or if Al Muhammad want to go back to Medina, we will escort them back to Medina. You know what Sayyidah Zainab says? She says to Imam Sajjad, "O son Sajjad, go and tell him that we want to remain a few days in Damascus. And they should prepare for us a place where we can stay and mourn for our martyrs. Cry for our Shahadat. For someone who is now released and can go back to Medina, the same Medina for which they have been longing and crying for." She says, no, we will stay here until we have cried for our Shahadat. And they stayed a few days until they set off. So this azadari itself comes directly from the traditions, from the day of Ashura, Sham-e-Gharib. The Ravi says, I will never forget that day. In Bihar al-Anwar, in Malhoof, in other maqatil, it says, I will never forget that day when the tents were burned. And the ladies came out running. Without their robes were taken, snatched. They came out without proper covering. Everything was a chaotic scene, women, children crying. And I will never forget that day when Zainab came on the body of Hussein and the way she cried and she addressed Rasulullah, wa Muhammada, hadha Husaynuka bil ara, murammilu bid dima. He says, I will never forget that day, how Zainab cried upon the body of her brother. Or the tradition that has come up in some of our maqatil. And Ayatollah Sheikh Bashir Najafi, one of the Maraj of Najaf, has narrated this in one of his majalis, which I've heard myself. He says, when the head of Imam Hussein was brought in front of Sayyidah Zainab, and she was sitting in the carriage on top of the camel, you had the carriage in which she was being carried. And it said when she saw the head of Imam Hussein, she couldn't resist. And she strikes her head on the carriage, causing blood to flow from her face. A marja narrating this. She could not bear that sight. Imam Sajjad, the example of Imam Sajjad is in front of you. Many of you have heard it. Every time food or water is brought to him, he's in tears. We know what is the point of this. People would ask, well-wishers, the Shia, the lovers would say, Ya ibn Rasulillah, Ya Ali ibn al-Hussein, this is enough. We care for your health. Now imagine how much the Imam cried that someone had to come and say, look, we care for your health. We care for you. And Imam Sajjad alayhi salam says, no. Azadari was established. And this is what it is for us. For us, Azadari is not something limited to Ashura or the 10 days of Muharram or Arba'in period. Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, when he was back in Medina, he didn't wait for Ashura to shed tears. Whenever a glass of water was presented to him, he would turn towards Karbala. And he would say, if only a sip of this had been given to my father Hussein. You know what that is for us as a practical lesson? That Ashur is not to be limited for the month of Muharram. Anytime you drink water, that is your chance of azadari. Say, Salamu alayka ya Aba Abdullah. And drink water. If you can't even get yourself to say that, just drink. Before you drink that water, just say 2 words. Ya Hussein, Ya Abbas. And drink that water. In other words, azadari has to be practical. Not that Ashur, Arba'in, Muharram, Safar, the rest switch off. No. Every time Imam Sajjad would walk past a butcher who was butchering a goat, you've heard the Masahib. But the point is what? The point is that azadari was to be made practical. That this tragedy is to never be forgotten until it is
until it becomes part of the roots of tashayyu. You know, today, I tell you, if tashayyu has its honor and its izzah in the sight of others, it's because of your azadari for Imam Hussain alayhi salam. If tashayyu has a power, despite being a minority, despite being killed and massacred and butchered and living in taqiyya in some areas of the world, it is because of azadari of Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Without a doubt. This azadari is something that, because the point is what? That the legacy of Imam Hussain is not forgotten. And in fact, the azadar reminds him, azadar wakes himself up from the slumber, from the sleep of ignorance. Imam Baqir, after Imam Sajjad, comes Imam al-Baqir alayhi salam. He goes a step forward. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Imam al-Baqir, his time is different. He encourages majalis at home. When you do majalis at home, it comes directly from the teachings of Al Muhammad. He encourages recitations for Al Muhammad, especially for Imam Hussain alayhi salam. And there's one extra thing that we see in the life of Imam al-Baqir alayhi salam that has not been encouraged before, but Imam Baqir implements that. For the first time, he encourages people to not work on the day of Ashura. Does that apply to us today? He discourages people, do not work on the day of Ashura. What do the ulama and the maraja say? You know, how many times does this issue come up? I can't get a day off. I'll get fired. You know, it'll cause me extreme burden and harm. Ashura has come, but there are still people who are not in the majalis, still working. It began back there. Imam Baqir alayhi salam, don't work on the day of Ashura. Do not make business. Ayatollah Sistani has a fatwa on this when he was asked on the question on this in regards to working on the day of Ashura. He says something beautiful. And he goes a step further than Ashura. He says not only the day of Ashura, in fact, shops should be closed. Your businesses should be shut on the nights or the day of the Shahada of Ahlul Bayt alayhimus salam. Aimma Ahlul Bayt. Shut your shops. Shut your businesses on the day of the Shahadat of Aimma. And then he says, look, if by businesses remaining open, it is considered a disrespect to the holiness, to the sacredness of Aimma Ahlul Bayt, then those shops must be shut. So number one, is the earning of Ashura haram? No. Working any day is halal. There's no day of the year where working is haram. But you can take this as a halal and haram issue, or you can take it as no. Halal and haram is very superficial, level one. We're talking about the level of mawadda and muhabba. It says, shops should be shut. Ayatollah Nasir Makarim al-Shirazi was asked the question by a student. He said, I have exams, important exams, and I must study. And I need the day of Ashura to study. Can I study? Should I study or should I go to the majlis of Ashura? He says, study, work hard, but stop studying at the time of the majlis of Ashura. Go to the majlis of Imam al-Hussein and study after. Do both. Some ulama will say, no, the whole day of Ashura spend for Imam Hussein alayhi salam. Marhum Ayatollah said, Khomeini has gone as far as saying, even if you work on the day of Ashura, remember that wealth has no barakah. There's no blessing in that. What do? We can't get a day off. Would get fired. I think for the majority of us, this is not an issue. Because I know many people, mashallah, amongst the lovers of Imam Hussain alayhi salam, a year in advance, they book of Ashur. I know people have gone to job interviews
And they've calculated the day and say, look, this day in the job interview, we tell you now we're not going to work. Where there's a will, there's a way. The question is there a will? Where there's a will, there's a way. But I tell you now, you can book a holiday. Save some days for Imam Hussein. I know people that in 10 years have not worked in the 10 days of Ashura because they don't want to miss a single majlis, and you're talking about Ashura. 10 days, we won't go to holiday. We'll use our annual leave for this. At the end of the day, you can either look at it as a halal haram issue, or you can prove your love to Abu Abdullah, your master Hussein. Okay, but then there are people, no, Baba, we have to work. We can't not go. If that is, the ulama says something beautiful, if that is the case, that's 0.1%. If that is the case, fine. And you can't make it to Asr Ashur in the Imam Barga. Work. But that money that you earn that day, go and give it for the Azadari of Imam Hussein. To prove to Imam Hussein, Mawla, I really wanted to be there, I couldn't. But because I couldn't, this is what I earned on that day of Ashura. I give it for the Niyaz, for the Azadari, I give it to the Husayniyah to feed on the day of Ashura, for the Majalis. Where there's a will, there's a way. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And so this is this was the point of the crying of Sayyida Zainab, the cries of Imam Sajjad, the cries of the Aimah that came after. That it is instilled, that one does not forget. We start working on Ashura, then it becomes normal. Then our children will start working on the day of Ashura. And their children will start working on the Ashura. There will come a point where Ashura will become like any other day. Even though the tradition is clear from Imam al-Hasan alayhi salam, La yawm ka yawmika ya Aba Abdullah. There is no day like the day of Imam al-Hussein alayhi salam. So this day cannot become an ordinary day. And even if you have to face a little bit of financial losses for it, it's okay. No one's going to be poor if a person doesn't work for one day of the year. You're not going to go hungry if you miss one day. Remember, Hussein went hungry and thirsty for 3 days. Sometimes people say, majalis are too late. Children, we have children. They get tired. It's okay. For 10 days, let your children sleep a little bit less so they know that these days are not normal. It's okay if they sleep a little bit less. I have children. But I always say, take him to majalis. Let them sleep less. So they understand, look, this is not a time of comfort. It's not a time of joy. Sleep a little bit less. But tell them, Hussein, Hussein, Hussein. Before everything else. Before your ease, before your comfort. And when the person, when the love of Hussein begins to take discomfort, loses sleep for Imam Hussein, that's when love climbs up on those darajat. Love has levels. I love Imam Hussein. I say this. We all say this. Yes, we all love Imam Hussein. But what daraja, what level is that love on? Where am I? Companions had levels. Salman was on 10th level. Abu Zar was on the 9th. And Salman was surely greater than all of us. Minna Ahlul Bayt. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When the news of the martyrdom of Imam Hussein reaches Medina, the first person to wear black for Imam Hussein is Salma. When the news of the Shahadat of Ja'far al-Tayyar reaches Medina, the Prophet says to Asma bint Umays, wear black. For black is you're wearing black? For black is a sign of sorrow. It's not something that's made up. It comes from Islamic traditions. For black is a sign of sorrow. Black is a sign of grief. Black is a sign of azadari. And today black is a color which has been, has become a uniform for the Shia on the days of azadari. So far that some of the ulama of Najaf
consider it mustahab to wear black. For what? For istishhad, for martyrdom, for azadari. Every place has to be given its respect, its proper place. We go to work, we have a uniform. Kids go to school, they have a uniform. We're part of a certain, we're staff members, staff have a uniform. Students have a uniform. Why? Because everything has its proper place. It deserves its proper respect. In the same way, the Husayniyya, the mosque, the Islamic centers have a uniform. If it's martyrdom, if it's shahada, we wear black, we wear dark. If it's wilada, we wear white, which is mustahab. Some people have gone to Ayatollah Sistani and said, look, black is makruh. We heard it's makruh. Agha Sistani says, no. The kiraha of black is not proven. But other ulama of Najaf have said it's mustahab to wear black as a sign of sorrow and huzn. And especially for our youth, this is very important. To raise our children with that Shi'i culture. That we wear black, shahadat. We wear white, wilada. We're showing a happiness. And so especially for our youth, our children, the parents have to give them that. I mean, please do not come to the mosque or to the Husayniyya or to the Islamic center in your favorite football kit or your favorite tracksuit. There's a time and place for everything. But the Imam Barga is not for that. The Husayniyya is not for that. And you'll be surprised how many times we've seen that. It's not a place. Everything has its proper place. This Husayniyya or any Husayniyya. Remember, you come here for the Imam. Football, sports outside. Everything. It's not haram. Is it haram, Maulana? No, it's not haram. But then again, you can look at it through halal haram. Or you can look at it that the Husayniyya is associated with Hussein and it deserves its respect, its honor, and it's my responsibility. Do I want to introduce a football culture, for example? Or do I want to maintain that Shi'i culture? Inshallah, you're with me. You are okay. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa'ajjal farq. Few points, inshallah, before I come towards Masaib. You see, azadari itself is mustahab. Is matam wajib? It's mustahab. Is crying for Imam Hussein wajib? It's mustahab. Is participating in processions for Imam Hussein wajib? Is mustahab. Is going for ziyarah Karbala wajib? Is mustahab. Okay. But marhum Sheikh al-Ha'iri, the founder of the house of Qum, he says something beautiful, and only a faqih, because he's a faqih, only a faqih will understand this. He says, azadari of Imam Hussein alayhi salatu wassalam is a mustahab which consists of many wajibat. This is a statement of a faqih, and only a faqih will understand that. But to break it down a little bit, and I'm no faqih, is that the ulama of usul, they have an interesting discussion in regards to the preliminary of an obligatory act. For example, salat is wajib. 5 prayers are wajib. But wudu is not wajib. Yet one cannot pray the salah without the wudu. So some of the ulama of ilm al-usul, like the Akhund al-Khurasani, Sahib al-Kifaya, his book is a textbook in the seminary, taught at advanced level to the scholars. He says, look, because salat is wajib and one cannot have salah without the wudu, so the muqaddimah of wajib becomes wajib. The preliminary of the obligation becomes an obligation as well. The preliminary of an obligation becomes wajib as well. If one cannot pray salah without wudu in normal hala is not wajib. It's good, it's mustahab. But for salah it becomes wajib. Otherwise one cannot pray.
So the ulama of usul have argued this. In the same way, they say hidayah is wajib. I mean, Allah sent Anbiya and Aimah for what? Hidayah for the people. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى. Allah has sent His messenger with hidayah for what? To guide the people. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. So that His religion prevails over all other religions and everyone is guided. And if hidayah is wajib, which it is, and if the main source of guidance today for tashayyu, for the Shia, is the azadari of Imam Hussein, the majalis of Imam Hussein, the remembrance of Imam Hussein, the qabr of Imam Hussein, the ziyarah of Imam Hussein, then all of these things to preserve that become wajib as well. And if without all of these things, these other preliminaries, the pillar of hidayah will fall, then these things become wajib. For some people, azadari may be wajib. If a person sins outside and he cannot stop sinning, but those 2 hours he spends here, he does not sin, then it will be wajib for him to go. Same thing like marriage is mustahab. But if a person starting to fall into sin, then marriage becomes wajib. So there's a hukm which is fardi and hukm which is ijtima'i. And your hukm, a rule which is, fardi as in person, individual. And there's hukm which is ijtima'i, which is communal, for everyone. And so he says something, this is a faqih. Let me give you another statement of another marja, faqih, Ayatollah Wahid al-Khurasani. He says in his Bahs al-Kharij, he says, Tawheed, Nabuwah, Imamah. All three of them owe it to Imam Hussein. I don't know if this is clear. Again, this is a faqih statement, and only a faqih will understand it in its true sense. He says, Tawheed. I mean, what is religion if it's not Tawheed? Nabuwah, Imamah. Tawheed survives because of the blood of Hussein. Nabuwah survives because of the blood of Hussein. Imamah survives because of the blood of Hussein. And all of that survives today and has got to you and your homes today is because of the azadari of Hussein. And then what? And subhanallah, and it's a huge statement, and only he can make that. I can only quote him. It's in Bahs al-Kharij, and it's written, in his buhus have been written. It says, from Shaykh at-Tusi, going back 1,000 years, to Shaykh al-Ansari, Shaykh Murtada Ansari, who's buried in Najaf, who passed away, in our time, 19th century. From that to 19th century. He gathers all of the fuqaha. He says, from Tusi, the one who's known to be Shaykh al-Ta'ifah, the Shaykh of the Shia, to Shaykh Ansari, who's known for his, his books that are taught in the Hawza, Rasail, that are taught to ulama in fiqh. It says from there to here, so from the mutaqaddimin to the mutaakhirin, from the classical to the contemporary scholars, if all of the fuqaha get together to try to understand Hussein, and I quote, he says, all of them will fail. They will not even understand the one nail of Imam al-Hussein alayhi salam. Time is coming to an end, so I want to wrap this up. He says they will not even understand the smallest nail on the smallest finger of Aba Abdullah al-Hussein. But he says, look, all of the efforts of the Anbiya and the efforts of the A'immah was saved in Karbala. And so he says, do not let go of Azadari. That Azadari which has been installed by Zainab Kubra, by Sayyid al-Sajjad, by the A'immah. Do not let go of it. I mean, there are people who don't come to the Husainiyah all year round, but they will come in Muharram, 10 days of Muharram. Why? Because their heart is attracted to Imam al-Hussein, to Azadari. There are people who won't come for 10 days, they'll come for 5 days and disappear again. But they'll still come.
Why? Hussein. And I tell you, I've met people who will not come to the Husainiyah all year except the day of Ashura and Sham-e Ghariban. And I have met people who will not come to the Husainiyah except for the majlis of Ashura and will go home for Sham, won't even be there for Sham-e Ghariban. And I'm speaking generally, not any specific community. And I'm sure you know people like that. But what is the point? My point is not to criticize them. I'm not here to criticize them. In fact, I'm here to praise them. That at least they come. And the question is, what brings them here? Now you realize how important Azadari of Sayyid Shahadat is. No, we don't want to pray. We don't want to fast. Not interested. But Hussein, yeah, interested. Imam Hussein, yes, definitely. And that is the spark that can change a man. At least they have that. Yeah, prayer, fast, it's a sin. We all know that. But at least they have Hussein. And slowly, if they work on that, they can get everything. And that's why Imam Hussein alayhi salam says, in his famous dua Arafah, "Oh Allah, what has he gained who has lost you? Oh Allah, what has he gained who has lost you? And what has he lost who has gained you?" Ayatollah Jawadi Amini, from Qum, the student of Allama Tabatabai, he says, I use the same for Imam Hussein. Oh Hussein, what has he gained who has lost you? And what has he lost who has gained you? Oh Shia, where do I begin the tragedy of the lady who taught you Azadari? Where do I begin the musibah of the one who was so dear to Imam Hussein alayhi salam that when she marries, she puts a condition. She says, "Oh Abdullah, I'll marry you on the condition that if my brother ever leaves town, I will accompany him." Oh Shia, where do I begin? How much azama, how much greatness this lady has. It is narrated in the book Riyadh al-Quds that when Sayyida Bibi Zainab salamullahi alayha was leaving Medina, when Imam Hussein says we have to leave Medina and go to Karbala, you know what happens? Imam Hussein sits outside, he orders Abbas, or brother Abbas, prepare the caravan. It is time to leave. One by one, everyone comes out of the house of Imam Hussein. One by one, the ladies come out. There's a lady who comes out with Qasim. She sits on the carriage on top of the camel. There's a lady who comes out with Akbar, and she sits in the carriage. There's a lady who comes out with her sons and brothers. And people say, who is this lady? They say, she is so-and-so. There's a lady who comes out from the house of Fatima. They say, who is this? They say, this is Fidda. But the Ravi says, then I saw something strange. He says, I saw a lady come out that I'd never seen a hijab like that. And as soon as she came out, I saw Imam Hussein stood up from his chair out of respect and honor of this lady. He says, I saw Qasim run forward and he puts a stool down. He says, I saw Abbas come forward and Ali Akbar come forward. Ali Akbar lifts the curtain of the carriage. Abbas puts down his leg and he says, oh lady, mount my leg, put your foot on my leg. And he says, I saw Imam Hussein came forward and he raises his hand and he says, oh my sister, take my hand, I shall put you into the carriage. I said, who is this? They said, this is Zainab bint Ali. Now this is the honor of Zainab, that Ali Akbar and Qasim and Abbas and Hussein together make her enter the carriage. But oh Shia, let us go on the 11th of Muharram for a second. When on the 11th of Muharram they say, Zainab, you are now a captive. Mount the back of the camel. Bibi Zainab comes forward. She remembers Medina. She sees that, what does she see? She sees no one.
She turns towards Furat and she sees what? Abbas is sleeping by Furat. She looks towards where the Qatlgah. She sees the body of Hussein. Qasim is asleep. Ali Akbar has a spear in his chest. And now who helps Zainab Kubra? There is no one to help Zainab Kubra except Imam al-Sajjad who comes out. Ajrakum ala Allah, ajrakum ala Allah. بس ازادارو ایک سے دو جملے اردو میں زحمت تمام کروں. کیا مصیبت پڑوں زینب کبریٰ کی. بھئی بچپنا ہے تو رسول دنیا سے چلے گئے. ابھی کچھ ہفتے ہی گزرے تھے رسول کی شہادت کو کہ ماں فاطمہ کا جنازہ اٹھا. گھر کے دروازے پہ آگ لگی. اب کوفہ ہے تو مسجد کوفے میں وہ محراب ہے کہ جس محراب میں میرے مولا علی کے سر اقدس پہ زخم لگا. باپ کی داڑھی خون سے رنگین دیکھی. اب کچھ عرصہ گزرا, زینب نے اور کیا کیا دیکھا. کیا دیکھا؟ بھائی حسن کے جنازے پہ تیر برسے. زینب نے اپنے ہاتھوں سے وہ تیر نکالے ہیں. لیکن ہائے مجھے نہیں معلوم کیا یہ سب دیکھنا زینب کے لیے زیادہ مشکل تھا یا پھر طلع زینبیہ پر زینب کا وہ منظر دیکھنا جب بھائی کے سینے پہ شمر تھا اور شمر کے ہاتھوں میں خنجر تھا. اجرکم علی اللہ. بھائی ایک جملہ زحمت تمام کر دی. بس عزادارو یہ بی بی کوفے گئی. کوفے کی گلیاں دیکھی, شام کا بازار دیکھا. کبھی کوفے میں خطبہ ہے, کبھی شام کے بازار میں خطبہ ہے. اب میں کیسے عرض کروں, جب یزید نے کہا کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ مدینے چلے جائیں, بھائی بی بی نے کہا اے سید سجاد جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہم تھوڑی دیر رونا چاہتے ہیں. جب سے کربلا سے چلے ہیں کبھی رونے نہیں دیا. بھائی بی بی نے عزاداری کا اہتمام کیا, گریا ہوا. کہا سید سجاد میری دوسری شرط یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جب ہمیں مدینے لے جائیں تو راستے میں کربلا سے ہوتے چلیں. ہاں عزادارو یہ قافلہ کربلا آیا. کسی ماں نے بیٹے کی لاش پہ گریا کیا, کسی ماں نے بھائی کی قبر پہ گریا کیا, کسی بہن نے بھائی کی قبر پہ گریا کیا. اب زینب حسین کی قبر پہ آئی, ام کلثوم عباس کی قبر پہ آئی. مجھے نہیں معلوم کیا کہا ہوگا, لیکن شاید زینب نے یہ تو کہا ہوگا نا حسین سے, اے میرے بھائی حسین, اے میری ماں فاطمہ کے چاند حسین, مجھے معاف کرنا. جب میں چلی تھی تو آپ کی ننھی سی امانت میرے پاس تھی. اب میں واپس جا رہی ہوں اور سکینہ زندان شام میں ہے. بس عزادارو اسی جملے پہ میں چھوڑ رہا ہوں. نہ جانے زینب نے وہ کیسے کیا ہوگا. کہا سجاد میری تیسری آخری شرط یہ ہے. کہا بی بی کیا ہے پھوپھی اماں. کہا ان سے کہو وہ جو چادریں ہماری لوٹی تھیں وہ چادریں واپس کی جائیں. بس عزادارو یزید نے کہا میں وہ کیسے واپس کروں, کچھ چیزیں جو ہیں بیچ دی گئی ہیں, کوئی چیز لے گیا, نہ معلوم یہ چیزیں کہاں ہیں. اے سید سجاد اس کی قیمت ہم سے لے لیجئے. بس جب یزید نے کہا نا اب مجھے نہیں پتا وہ تبرکات کہاں ہیں. تاریخ کہتی ہے سید سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی. میرے مولا نے گریہ کیا. کہا سجاد کس چیز نے رلایا ہے, میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. کہا نہیں تو نہیں جانتا, ان چادروں میں سے ایک چادر میری دادی فاطمہ کی تھی. اجرکم علی اللہ. بس جو تبرکات آئے, آخری جملہ زحمت تمام, جو تبرکات آئے سب نے وہ تبرکات لیے. روایت ہے اس میں ایک ننھی سی چادر آئی. زینب نے کہا یہ بچی اب زندہ نہ رہی. آزادارو وہ سکینہ کی چادر تھی. دوسرا ایک کرتا آیا جو کرتا خون میں ڈوبا ہوا تھا. جگہ جگہ خنجر کے نشان تھے, جگہ جگہ تیروں کے, جگہ جگہ نیزوں کے نشان تھے. بھئی زینب نے وہ کرتا رکھا. اب جب زینب مدینے آئی تو بیویوں نے کہا اے آقا زادی چلیے آپ کا گھر یہاں ہے. بی بی نے کہا آخری جملہ زحمت تمام. کہا نہیں میں گھر نہیں جاؤں گی, پہلے نانا کی قبر پہ جانا ہے.
ایک مرتبہ زینب نانا کی قبر پہ آئی، وہ کرتا نکالا، نانا کی قبر پہ رکھا، کہا اے نانا رسول خدا آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں، اے نانا قیامت تک کے لیے آپ کا دین بچ گیا، لیکن اماں فاطمہ کا گھر لٹ گیا۔ یہ حسین کا کرتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اے بی بی بانی عزا پیغام کربلا تیرا جس نے سنا یہی کہا، یا زینب کبریٰ 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 یا زینب کبریٰ، تیغ خطبوں کی برسر دربار جیسے چلتی ہو حیدری تلوار، کت کے گرتے تھے ظالموں کے جگر، جنگ خیبر تھی آ تیری للکار، یا زینب کبریٰ 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 یا زینب کبریٰ۔ یاد آتا ہے شام کا منظر، بی بی سر پہ تیرے نتی چادر، ہر طرف پتھروں کی بارش تھی، تیری پوشاک تھی لہو میں تر، یا زینب کبریٰ 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 یا زینب کبریٰ۔ تو نے بچوں کی عید قربانی، ہائے رے تیرا ذوق ایمانی، پیاسے بائی کی یاد میں تو نے خون بہایا ہے آنکھ کا پانی، یا زینب کبریٰ 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 یا زینب کبریٰ۔ تیرے در پر یہ استغاثہ ہے، جو بھی فرش عذاب پہ روتا ہے، اس پہ سایہ کرے تیرا غازی، وہ جو مشکل کشا کا بیتا ہے، یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ
يا زينب كبرى 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 बीबी बानिए अज़ा दीन रसूल बच गया कुरान की थी ये सदा या ज़ैनब कुबरा नब कुबरा या ज़ैनब कुबरा या ज़ैनब कुबरा या ज़ैनब कुबरा या ज़ैनब कुबरा तूने बच्चों की दी है कुर्बानी हाय रे तेरा ज़ौक़ ईमानी प्यासे बाई की याद में तूने खून बहाया है आंखें का पानी या ज़ैनब कुबरा 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 या ज़ैनब 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 If the brigade of Abu Fadl made them, Ya Zainab. If the brigade of Abu Fadl made them, Ya Zainab. Run from Sham and only God can save them, Ya Zainab. Run from Sham and only God can save them, Ya Zainab. Running towards Abu Fadl, so tell them, Ya Zainab. Running towards Abu Fadl, so tell them, Ya Zainab. ISIS, you ran in the wrong direction, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. Ya Zainab, 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 Ya Zainab. Why have most of my visitors left me? Ya Zainab. Why have most of my visitors left me? Ya Zainab. Surrounded by the foes, the shrine is empty. Ya Zainab. Surrounded by the foes, the shrine is empty. Ya Zainab. Where is the one who gave his right and left hand? Ya Zainab. Where is the one who gave his right and left hand? Ya Zainab. Where is the one who gave away his dear eye? Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. Ya Zainab, 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 Zainab, Ya Zainab. Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا رسول الله يا خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا تسعة المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي المنتظر. عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهور الأمن ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا